A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, welcome to your online English class. Today we are going to start chapter 4, an exhibition. Beta, exhibition नुमाइश को कहते हैं. You might have heard about it, you might have seen, you might have attended an exhibition. Learning outcomes. After completing this lesson, the students will be able to understand and use present perfect continuous tense. कौन सा? Present perfect continuous tense. And use for and since. Recognize and use new words. Recognize and use new words, new vocabulary. Identify and use articles. Pre-reading activity. Question number 1. What is an exhibition? 2. What do you see in the exhibition? 3. How do you define hobby? Beta, so far as exhibition is concerned, I would like to refresh your memories by telling you कि last year हमने आर्ट्स एंड साइंस एग्जीबिशन जो है वो स्कूल में कंडक्ट की थी और आप लोगों ने बेशुमार प्रोजेक्ट्स, बेशुमार मॉडल्स बना के उसमें डिस्प्ले किए थे, एग्जिबिट किए थे. तो you people really enjoyed it a lot. How do you define hobby? Hobby is something that you do in your spare time, in your free time, in your leisure, time. So this is a snap of the exhibition. Next, let's go below and start the lesson. Mr. Qazi was standing before his class. सर काजी जो हैं वो अपनी जमात के सामने खड़े थे. मिस्टर काजी asked, did you enjoy exhibition yesterday? मिस्टर काजी साहब ने पूछा कि क्या आपने कल नुमाइश जो है वो उसको enjoy किया? All hands went up to say yes. हाँ कहने के लिए सब हाथ ऊपर उठे. Good, said Mr. काजी. तो मिस्टर काजी ने कहा बहुत खूब. What did you like best in the exhibition, अकबर? अकबर, आपने सबसे ज़्यादा किस चीज़ को नुमाइश में पसंद किया? अकबर stood up and said. अकबर खड़ा हुआ और कहा I liked paintings the best, sir. सर, मैंने सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स को पसंद किया. They looked so beautiful. वो बहुत खूबसूरत दिखाई देती थीं. Why did you like the paintings, अकबर? अब उस्ताद कहते हैं कि अकबर, आपने पेंटिंग्स को क्यों ज़्यादा पसंद किया? अकबर सेज, पेंटिंग इज़ माई हॉबी एंड आई हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स ऑफ माई ओन. तो अकबर कहता है कि पेंटिंग जो है ये मेरा मशगला है और मेरे पास अपना पेंटिंग का बहुत बड़ा मजमुआ है. रिजवान स्टूड अप नेक्स्ट. इससे अगला बच्चा जो है रिजवान खड़ा होता है. आई लाइक द रॉक्स बेस्ट. मुझे छोटे पत्थर या छोटी चट्टानें बहुत पसंद आई. यू सी आई कलेक्ट रॉक्स टू. आप देख सकते हैं कि मैं भी ये रॉक्स, ये छोटी चट्टानें या पत्थर जमा करता हूँ. आई हैव बीन डूइंग सो सिंस माई चाइल्डहुड. ये मैं अपने बचपने से कर रहा हूँ. It is my hobby, but the rocks there I had never seen before. ये मेरा मशगला है लेकिन वहाँ पे मौजूद पत्थर मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखे. Mr. Qazi appreciated Rizwan's response. Mr. Qazi ने रिजवान के जवाब की बहुत तारीफ की. The reason is that the rocks in the exhibition had come from all over the world
and the rocks that you have in your collection were probably found near your own house. وجہ یہ ہے کہ جو پتھر آپ نے نمائش میں دیکھے ہیں وہ دنیا بھر سے اکٹھے کیے گئے یا لائے گئے. اینڈ دا راکس دیٹ یو ہیو, اور وہ پتھر جو آپ کے پاس جمع ہیں وہ غالباً آپ کے گھر کے ارد گرد سے نزدیک سے اکٹھے کیے گئے. ایوری باڈی ان دا کلاس said one thing or the other. کلاس میں جماعت میں موجود ہر بچے نے کچھ نہ کچھ کہا. But one boy said mum all the time. لیکن ایک بچہ, ایک لڑکا بالکل خاموش رہا. He had not uttered a word all this while. ان لمحات میں اس نے کوئی ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالا. What's wrong with you today, Salim? سلیم, آج تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے, کیا پرابلم ہے, said Mr. Qazi to this boy. Mr. Qazi نے اس لڑکے سے کہا. You have not spoken today. آپ نے بالکل آج بات نہیں کی. Didn't you like anything in the exhibition? کیا آپ نے نمائش میں کوئی چیز پسند نہیں کی؟ سلیم said, سلیم نے جواب دیا, کہا, Sir, I have been collecting stamps for quite some time now and I didn't see stamps in the exhibition. تو سلیم نے کہا کہ سر, میں کافی عرصے سے ٹکٹیں جمع کر رہا ہوں اور میں نے نمائش میں کہیں پہ ٹکٹیں نہیں دیکھی. Mr. Qazi said, yes, you're right. ہاں, آپ بالکل درست کہہ رہے ہو. There was no stall of stamps there. وہاں پہ کسی قسم کا کوئی اسٹال ٹکٹوں کے لیے نہیں تھا. It is a very popular hobby. یہ بہت ہی ہر دل عزیز یا مقبول مشغلہ ہے. Mr. Qazi said, I have a surprise for all of you. آپ سب کے لیے ایک حیران کرنے والی میرے پاس چیز ہے. Everybody looked anxious. ہر بچہ پریشان نظر آنے لگا. Let's have an exhibition at school. چلیں اسکول میں ایک نمائش منعقد کرتے ہیں. And let everybody bring his own collection. اور ہر بندہ جو ہے اپنی جو جمع کی ہوئی چیز ہے, اپنا ہابی ہے, جو مشغلہ ہے, اس کی جمع کی ہوئی چیز جو ہے وہ اس میں لائے. سلیم, you'll bring your stamps. سلیم, تم اپنی ٹکٹیں لاؤ گے. Will you, کیا تم لاؤ گے؟ Yes sir, جی ہاں جناب, said سلیم, سلیم نے کہا. Mr. Qazi then asked the class if they had a hobby. اس کے بعد مسٹر قاضی نے کلاس سے پوچھا کہ اگر ان کا کوئی مشغلہ ہے. صادق, sir, I've been collecting pictures of great leaders. I'll bring my collection of pictures. سر, میں بڑے بڑے قائدین کی, رہنماؤں کی تصاویر جمع کر رہا ہوں اور میں وہ تصاویر کی جو کا مجموعہ ہے وہ میں لاؤں گا. آصف, sir, I've been collecting coins. سر, میں سکے جمع کر رہا ہوں. I'll bring them too. میں انہیں ضرور لاؤں گا. Some of those coins are very rare. ان میں سے بعض سکے بہت قدیم ہیں. شیراز, Sir, I've been collecting postcards of other countries. I'll bring those. Sir, میں دوسرے ممالک, غیر ممالک کے پوسٹ کارڈ جن پہ ٹکٹیں لگی ہوتی ہیں وہ جمع کر رہا ہوں, میں بھی انہیں ضرور لاؤں گا. اسلم, I've been collecting sea shells. میں سمندری گونگے یا شیل جو ہے وہ اکٹھے کر رہا ہوں. کاشف, my sister has a big collection of dolls. کاشف, میری بہن کے پاس گڑیا کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے. She has been collecting dolls from other countries and has been making dolls herself. وہ دوسرے ممالک سے بھی گڑیا اکٹھی کر رہی ہیں اور خود بھی گڑیا بناتی ہیں. I would like to bring some of those dolls to this exhibition. میں اس نمائش میں ان میں سے چند گڑیا لے کے آنا پسند کروں گا. Mr. Qazi said,
Mr. Qazi said, "It appears you have all been doing a good job." So इससे दिखाई देता है, इससे ज़ाहिर होता है कि आप बहुत अच्छा काम करते रहे हैं. It seems all set now. अब सब अच्छा दिखाई देता है. Please bring your collections to school next Thursday for the exhibition. बराए मेहरबानी अगली जुमरात को नुमाइश के लिए अपने तमाम जमा की हुई चीज़ें अपने मजमूए लाएं. Don't forget to invite your parents, relatives and friends to this exhibition. और अपने वालिदैन, रिश्तेदारों और दोस्तों को इस नुमाइश में मदऊ करना मत भूलिएगा. The children were so excited today. आज बच्चे बहुत पुरजोश थे. They all clapped. उन सब ने तालियां बजाई. They liked the idea of a school exhibition. उन्होंने स्कूल में नुमाइश मनाने के ख्याल को बहुत सराहा, बहुत पसंद किया. Now glossary. In glossary you have few words. Appreciate, recognize with gratitude. किसी की सताइश करना, किसी की तारीफ करना. Mum, silent, बिल्कुल खामोश हो जाना. Utter, to make a sound with the mouth, मुंह से कोई आवाज निकालना. Exhibition, a collection of things for public display. नुमाइश. Invite, ask someone in a friendly way to go or to do something. किसी को दावत देना, मदऊ करना. Excited, पुरजोश, excessively affected by emotions. Clap, ताली बजाना, to strike the inner surface of the hands together, जो palms होती हैं. All set now, all arranged now. जी बेटा, ये थी टेक्स्ट की ट्रांसलेशन, उसका प्री रीडिंग जो एक्टिविटीज़ है, जो वार्म अप है, उसके साथ सारी ट्रांसलेशन कर दी गई है. वोकेबुलरी पे आप ज़रूर ज़ोर दें और डिक्शनरी स्किल्स को आपने बढ़ाना है. ट्राई टू कंसल्ट द वर्ड्स इन द डिक्शनरी. आप इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी जो हैं ऐप्स में अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं. उर्दू इंग्लिश कर सकते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश कर सकते हैं और इस तरह से अपनी वोकेबुलरी इन्हांस करें. जो एक्टिविटीज़ है उसके लिए नेक्स्ट लेसन आपको जल्द में भेजता हूँ. थैंक यू सो मच. टेक केयर एंड टेक इंटरेस्ट इन योर स्टडीज़. अल्लाह हाफिज़.